Hisar Foundation and Angro Foundation, in association with IWMI Pakistan, WWF Pakistan, and Airwaves Media, TV1, NewsOne, Waseb, and FM 91, presents 5th Karachi International Water Conference webinar series on climate change and pandemic, impact on water. The second webinar on circular water economy in urban context. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm sending you greetings from a very beautiful Karachi today. It has blue skies and it's cool and breezy. Almost as if climate change hasn't hit us, but we know that it has. We don't get too many days like this. So let me welcome you to the 5th Karachi International Water Conference, which is being held in the form of a webinar series this year. Climate change and pandemic, impact on water. Today is our second webinar. The title is Circular Water Economy in Urban Context. This particular webinar, in addition to Angro Foundation's partnership, is being sponsored by IMI, International Water Management Institute, and WWF Worldwide Fund. So I'm Simi Kamal, and I'm the chairperson of Hisar Foundation and advisor to the Panjwani Hisar Water Institute and NED University. I'm one of 3 people who founded this conference, and we hope that 2 years from now, we will be able to do it again in person and meet many of you. Let me introduce you to Hisar Foundation. It is a foundation for water, food, and livelihood security. And when we set it up 18 years ago, people would ask us, what does water security mean? What does food security mean? But I think today everybody understands, or certainly we hope that everyone understands. Hisar Foundation is a thought leader and innovator. It is led by a group of very dedicated professionals and thinkers who care about water. And its very unique feature is that it is propelled by voluntary dedication. So the Karachi International Water Conference has some history, which I would like to share with you. It was set up in 2013 when the first conference was held, which was on water cooperation in action from the global to grassroots. In 2015, we worked on securing sustainable water for all, integration, inclusion, and innovation. In 2017, our theme was the future of water. In 2019, we focused on water, energy, food nexus, agenda for the 21st century. And this year, we are on water and climate change and climate action now. The 5th Karachi International Water Conference has 4 webinars. The first one is already held, Code Red for Humanity, Climate Action Now. This is the second one on circular water economy in urban context. The third one is called Thinking the Unthinkable, Harnessing the Pandemic to Improve SDG 6 Health and Sanitation. And the fourth one is Water and Climate Change, Re-imaging and Reimagining Women's Leadership. I would like to hand over to Mohsen Hafiz, Regional Representative Central Asia, IMI, Pakistan. ख़वातीनो हज़रात, मैं आज के खूबसूरत शहर कराची से आपको सलाम भेजती हूँ। आज हमारे शहर में आसमान बिल्कुल नीले रंग का है और ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लगता है कि मौसमियाती हिजान ने कभी यहाँ का रुख ही नहीं किया। हमें मालूम है कि मौसमियाती तब्दीली आपकी है। हमें आज जैसे खूबसूरत दिन बहुत कम नज़र आते हैं। मैं आपको 5वें बैनुल-अक़वामी पानी की कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहती हूँ। ये कॉन्फ्रेंस इस साल वेबिनार के सिलसिले के तौर पर पेश की जा रही है। कॉन्फ्रेंस का मज़मून माहौलियाती तब्दीली और वबा का फैलाव और पानी पर असरात। आज हमारा दूसरा वेबिनार है, जिसका मज़मून है पानी के मुआशी दायरे का शहरी पहराए में इनेकाद। इस वेबिनार में कई इदारों की मावनत शामिल है। एंग्रो, IWMI पाकिस्तान, WWF, एयरवेव मीडिया। मैं हिसार फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूं और PHWI की एडवाइज़र हूं। मैं इन 3 लोगों में शामिल हूं जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की दाग बेल डाली, और हमारा इरादा है कि 2 साल बाद हम ये कॉन्फ्रेंस आमने सामने बैठकर कर सकें और आप सबसे मुलाकात हो सके। अब मैं आपका तारुफ हिसार फाउंडेशन से कराती हूँ। ये तंजीम पानी, खुराक और लोगों की रोज़ी की हिफाजत पर काम करती है। हमने जब इस तंजीम को 18 साल पहले कायम किया था तो लोग पूछने लगे कि पानी और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का क्या मतलब है। आज सब लोग इन इस्लाहात को समझते हैं। हिसार फाउंडेशन मुस्बत सोच को बुरे कार लाते हुए जदीद
اور منفرد انداز میں کام کرتی ہے۔ اس تنظیم کو بنانے والے اور چلانے والے تمام لوگ اور رہنما پانی کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں اور رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ KIWC کی اپنی تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ 2013 میں پہلی کانفرنس کے انعقاد سے اس کی شروعات ہوئی، جس کا عنوان تھا عالمی مقامی سطح پر آبی تعاون پر عمل درآمد۔ 2015 میں ہم نے پانی کی حفاظت سب کے لیے انضمام، شمولیت اور جدت کے حوالے سے کام کیا۔ 2017 میں ہمارا عنوان تھا پانی کا مستقبل۔ 2019 میں ہماری توجہ کا مرکز تھا پانی، توانائی، خوراک سے متعلق 21ویں صدی کا لائے عمل، اور اس سال ہماری کانفرنس کا عنوان ہے ماحولیاتی تبدیلی اور وبا کا پھیلاؤ۔ 5ویں کانفرنس KIWC کے 4 ویبینار ہیں۔ پہلا منعقد کیا جا چکا ہے۔ پہلا ویبینار ہے کوڈ ریڈ انسانیت کے لیے، فوری ماحولیاتی رد عمل۔ دوسرا ویبینار ہے معاشی آبی نظام، شہری سیاق و سباق کی روشنی میں۔ تیسرے ویبینار کا عنوان ہے صحت اور صفائی بہتر بنانے کے لیے، وبا سے حاصل کیے ہوئے اسباب کا استعمال۔ اور چوتھا ویبینار ہے آبی اور ماحولیاتی تبدیلی، خواتین کی قیادت کا تصور۔ میں دعوت دینا چاہوں گی جناب محسن حفیظ صاحب کو، جو کہ نمائندہ ہیں پاکستان وسطی ایشیا کے۔ My name is Mohsen Hafiz, and today we'll be talking about very interesting webinar on circular water economy in the urban context, and particularly in Pakistan, the country which is water scarce. We have moved from abundant water to the towards water scarcity, and that also we need to think out of the box solution. And today in that the next 1.5 hour, 1 hour 50 minutes, we'll be talking about discussing different strategies for the policymakers to improve the water use efficiency while reducing the consumption. And one of the ways that the wastewater, which we have not tapped so far yet, but there is a huge potential for wastewater if we'll just treat it through the different ways, and then that water could be used for improving the water productivity for various sectors. And just want to give it very simple example. Typically we are using the potable water for all the activity, even for car washing. Why don't we think about some of the out of the box solutions and thinking about using the recycled water after some treatment? And similar thing we are using for growing the agricultural vegetables in the peri-urban environment for the using the wastewater. The first keynote speaker is Dr. Pei Dirishal. میرا نام محسن حفیظ ہے، اور آج ہم بہت ہی دلچسپ ویبینار معاشی آبی نظام، شہری سباق کی روشنی کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہمیں پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے ہم اگلے 1 سے 1.5 گھنٹے میں بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح مختلف حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے ہم آبی ذخائر کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارا گھریلو استعمال کا پانی، جو کہ استعمال کے بعد فاضل ہو جاتا ہے۔ ری سائیکلنگ کے عمل کے ذریعے اس کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے پانی کا استعمال آبی پیداوار کو بہتر بنانے اور مختلف شعبہ جات جیسے زراعت میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے پہلے اسپیکر ہیں ڈاکٹر پے درشی۔ What I would like to present is 3 points. First, the need for circularity, then safety first. This comes a little bit from my agriculture background, and then scaling circular systems. We all know that the circular economy, thanks to the Ellen MacArthur Foundation, is now everywhere and in everyone's mouth, and it's key component of SDG 12, responsible consumption and production. And this for very good reasons. When we only look at the water sector, there's so many different parts of society struggling for the same water, and this demand for water has been consistently increasing, and it will continue to increase. And this due to urbanization, population growth, due to increasing water scarcity, resulting in a situation which we have already now, that 2/3 of the world's population live in areas that experience water scarcity for at least 1 month a year. On the other hand,
there's wastewater. Wastewater is an increasing resource. As the overall demand for water grows, wastewater is actually the only water source that grows in quantity, and it's only wastewater when we choose to waste it. So here we have a significant opportunity, and this opportunity links the SDG target 6.3 on increasing wastewater treatment and safe reuse with the SDG target 12.5, which is also on the circular system. Now, when we think about circular economy, then many folks associate this with high technology. I think this is here a photo from Singapore, and in Singapore, everything appears to be possible, but it's not correct, because the circular economy is not so much, in my view, based on technology. If we take the circular economy, or if we take any of these other systems of 3R or 5R, closing the loops, it's mostly related to creating the awareness, having the markets, having the business models, and most important, a supportive social, regulatory, and financial environment. This also means that these solutions are not limited to technically advanced countries. These are solutions which we can implement all over the globe. And there are different circular value propositions possible in the water sector, which can start from just using it for irrigation, to the nutrient or energy recovery, or to producing fish or fish feed or insect-based protein, and then up to industrial water reuse or drinking water, again, the example of Singapore, Namibia, or some other places. There are many opportunities for resource and cost recovery for the treatment plant operators. And just to point at some of them, for water recovery, globally, I think the current estimates are there's 380 billion of cubic meter of municipal wastewater produced, something like 5 times the Niagara Falls. And this is expected, of course, to increase, and it could theoretically irrigate undiluted 42 million hectares. That's a reality. The reality of this reuse is meager. And this is a graphic from the Ellen MacArthur Foundation saying that less than 2% of the nutrients which enter cities with our food are at the end actually recovered for something useful. The rest ends just in solid waste or in the sanitation system. With this, I would like to come to the second point, safety first. And here I will have a particular focus on agriculture. So what is the reality of water reuse in irrigated agriculture? We know from the statistics we have, and we have big data challenges, that the treatment levels are still very, very low. They're completely insufficient to reach the SDG targets. And very often we hear that over 80% of the world's wastewater is released to the environment without treatment. There are some newer data, also the most recent data from the WHO talk about 50% maybe, but all this data and all these models miss data. So there are only certain countries which actually provide this data, and the rest is then extrapolated, and there's, from a scientific point of view, there's a big data gap to be actually precise. And moreover, wastewater collection does not mean that there's a treatment plant at the end, and a treatment plant at the end does not mean that it is really safely treated. This slide, I think, might be the most interesting, because if we compare the reuse reality, the global area, what's on the left, the global area under planned formal reuse of treated wastewater. So that's actually what SDG target 6.3 tries to significantly increase. That is reflected in this small green puzzle piece that's representing several 100,000 hectares. That's all what we can achieve at the moment, and what SDG 6.3 likes to significantly increase. But on the other hand, the global area under unplanned, informal reuse of raw or mostly diluted wastewater, that's approximately 30 million hectares, downstream of every 3 or 4 cities.
That's what the red puzzle pieces reflect. And this, of course, puts WHO on alert. And so the circular economy from the WHO perspective means safety, risk management, and there are many approaches possible where wastewater treatment is just one component of a set of barriers which can be implemented to protect the farmers and the consumers. This brings me to the last point of the presentation, scaling circular systems. And here I will then link cities and agriculture and the industry all together. I love this cartoon here. There's a city coming, and this together with a message from Chennai, where people stopped these water tankers which went to the villages to take their water. They deflated the tires, they reported them to the police. So this just shows these conflicts which are coming when rural-urban transfers are not well planned. With this, I would like to come to some conclusions. So first of all, water reuse is a crucial component of the circular economy. The wastewater volumes are increasing worldwide and offering important resources from water, nutrients, and energy for reuse. The vast majority of this wastewater is, however, of low quality and requires either reuse-specific treatment or other risk reduction measures like the WHO is proposing. The area under informal reuse with unsafe water is dimensions larger than the area under any planned reuse with treated wastewater and should get priority attention, in particular from a health, but also SDG 6.3 perspective if we really want to make progress. Wastewater use offers an important opportunity for climate change adaptation, and well-planned water swaps can be a win-win for both the urban and agricultural sectors. So the circular economy can be at the small site, can be at a very large site, can cut across the whole basin. But to make the circular economy work, you have to give more attention to social acceptance, to business models, and the enabling environment. It goes far beyond technologies. पहला मौजू दायरे कार की जरूरत, दूसरा मौजू हिफाजत सबसे पहले और तीसरा पानी के मुआशी दायरे कार की पैमाइश। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुआशी दायरा कार SDG 12 का कलियदी किरदार है जो कि इस्तेमाल और पैदावार का जिम्मेदार है। मुआशरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर ये असरअंदाज हो रहा है क्योंकि पानी की तलब में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है और ये होता रहेगा। इसकी बड़ी वजह बढ़ती हुई आबादी और पानी की तलब है और दूसरी बड़ी वजह पानी की कमी है। इस वक्त हम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं वहाँ दुनिया की 2/3 आबादी एक साल में कम से कम 1 महीना पानी की कमी का शिकार होती है। दूसरी तरफ इस्तेमाल शुदा फाजिल पानी है जो कि इस वक्त बेहतरीन वसाइल है। पानी की तलब में इजाफे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल शुदा पानी वाहिद वसीला है जिसमें इजाफा हो रहा है और जब पानी ज़ाया करने की बात हो तो इस्तेमाल शुदा पानी ही अव्वलीन तरजीह हो। तो यहाँ हमारे पास अहम मौक़े हैं जो कि जुड़े हुए हैं SGDI टारगेट्स जिससे इस्तेमाल शुदा पानी के मयार को बेहतर और महफूज तरीके से काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। SGD टेंजेंट के साथ जो कि मुश्तमिल है एक दायरा कार पर। तो हम बात करते हैं मुआशी दायरा कार की। बहुत से साथी इसे IT से मुंसलिक करते हैं। मेरे ख्याल में ये सिंगापुर से शुरू हुआ है लेकिन मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं क्योंकि मेरे नज़रिए के मुताबिक मुआशी दायरा कार का इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर नहीं होता। अगर आप मुआशी दायरा कार की बात करते हैं तो हम ऐसे किसी भी निज़ाम की बात करते हैं जिसमें BR या SR की बात हो रही हो, वहाँ उन्हें आपस में बांधा जाए तो ज़्यादातर शऊर उजागर करने, लेन देन में कारोबारी नमूने बनाने और एक मददगार मुआशी बाज़ाब्ता इक़्तिसादी माहौल बनाने के लिए मददगार है। इससे ये नतीजा निकलता है कि ये तरीक़ेकार मख़सूस जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ममालिक तक नहीं बल्कि ये वो तरीक़ाकार है जो कि हमारी दुनिया में लागू किया जा सकता है और इस दायराकार में मुख्तलिफ कीमती तजावीज़ मुमकिन हैं जैसे कि आबी सेक्टर में इसकी शुरुआत की जा सकती है। आबपाशी के लिए इस्तेमाल करके या फिर ग़िज़ाई तवानाई की किल्लत बहाली के लिए, मछलियों की ग़िज़ा बनाने के लिए
صنعتی اور پینے کے پانی کے طور پر بھی یہ چند مثالیں ہیں جو کہ استعمال ہو رہی ہیں۔ سنگاپور، نمیبیا اور مختلف ممالک ہیں۔ وسائل اور ان کی بحالی کے لیے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ کی اگر بات کی جائے تو آبی بحالی میں دنیا بھر میں 380 بلین استعمال شدہ پانی بلدیاتی سطح پر پایا جاتا ہے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق ناکڑا فائز سے 5 گنا زیادہ ہے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ 2050 تک اس میں 50% اضافہ ہوگا۔ اس پانی کا استعمال 42 ملین گیلن رقبے پر آبپاشی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ در حقیقت دوبارہ استعمال کرنا بہت معمولی ہے۔ ایلن میکارتھر فاؤنڈیشن کے مطابق شہری علاقوں میں استعمال کیے جانے والی غذا سے بھی کم غذائیت سالڈ ویسٹ اور صفائی کے نظام سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوسرے نقطے حفاظت سب سے پہلے پر آنا چاہوں گی۔ یہاں پر سب سے زیادہ توجہ کا مرکز ہے، اور زراعت میں پانی کو دوبارہ استعمال کرنے کی حقیقت کیا ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق SGD ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے اس طریقہ کار کا استعمال بہت کم ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ دنیا بھر میں 80% سے زائد استعمال شدہ پانی بغیر کسی عمل سے گزارے بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ WHO سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 50% استعمال شدہ پانی قابل استعمال نہیں بنایا جاتا۔ یہ بات بھی غور طلب ہے۔ چند ہی ممالک ہیں جو کہ یہ ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک میں استعمال شدہ پانی کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں۔ اس کے علاوہ استعمال شدہ پانی کے مجموعے کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہاں کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ موجود ہے، اور ہر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی موجودگی اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس میں پانی محفوظ طریقے سے استعمال کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ یہ سلائیڈ شاید سب سے زیادہ دلچسپ ہوگی، کیونکہ اگر ہم دوبارہ استعمال کرنے کا موازنہ کریں تو شہری علاقوں میں رسمی منصوبہ بندی استعمال شدہ پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی یہ ہے۔ SGD 6.3 ٹارگٹ، جو کہ ایک اہم اضافہ ہے جسے آپ چھوٹے سبز رنگ کے پزل پیس میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہزاروں ایکڑ رقبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ فی الحال ہم اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جس سے SGD 6.3 ٹارگٹ میں نمایاں اضافہ ہو سکے، مگر دوسری طرف غیر رسمی منصوبہ بندی سے یہ خیال استعمال شدہ پانی کو خام اور تحلیل شدہ حالت میں دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ تقریباً 300 ملین ایکڑز پر پھیلا ہوا ہے، اور اگر گلوبل سلاٹ کے ہر 4 میں سے 3 شہروں میں اس کا استعمال ہے، اور یہ لال رنگ کے پزل اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ WHO کے لیے بہت چوکنا ہونے والی بات ہے۔ لہٰذا WHO کے نظریے کے مطابق معاشی دائرہ کار سے مراد ہے حفاظت، خطرات سے نمٹنے کا انتظام، اور بہت سی مزید مواقع موجود ہیں جن کی مدد سے کسانوں اور صارفین کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد میں آتا ہوں اپنے آخری نقطہ دائرہ کار کو نہ پینے کے نظام کی طرف۔ اس میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شہروں، صنعتوں اور زراعت سے سب کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ کارٹون جو یہاں ہے مجھے بہت پسند ہے۔ یہ ایک شعر آ رہا ہے، اور یہ ایک پیغام ہے چنائی کی طرف سے، جہاں دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ پانی کے ٹینکر کو روک رہے ہیں اور اس میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اسے پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ واٹر ٹینکر ان کا پانی لے کر جا رہا ہے۔ یہ تصویر بتا رہی ہے کہ ایسے جھگڑے اس وقت ہوتے ہیں جب منصوبہ بندی صحیح طریقے سے نہیں کی جائے۔ اب میں کچھ نتائج کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے کہ پانی کو استعمال کے قابل بنانا معاشی دائرہ کار کا اہم جز ہے۔ استعمال شدہ پانی کا تناسب دنیا بھر میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی اہم وسائل جیسے پانی، غذا اور توانائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر استعمال شدہ پانی غیر معیاری ہے۔ اسے استعمال کے قابل بنانے کے لیے خاص مراحل سے گزارنا ضروری ہے تاکہ خطرات سے نمٹا جا سکے۔ غیر رسمی اور غیر محفوظ استعمال شدہ پانی صاف اور دوبارہ استعمال کے قابل زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ صحت اور SGD 6.3 ٹارگٹ کو حاصل کیا جا سکے۔ استعمال شدہ پانی ایک بہت بڑا موقع ہے شہری اور زرعی شعبوں کی بحالی اور ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے۔ معاشی دائرہ کار کو کارآمد بنانے کے لیے ہمیں معاشی قبولیت، کاروباری نمونے اور بہتر ماحول کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ Thank you very much. So now I will move to the next presenter.
who's that? Dr. Diego Rodriguez, and he's the lead water economist for Eastern and Southern Africa World Bank. बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्पीकर की तरफ। Today, we have 36% of the world's population are already in water scarce regions. And we know that climate will significantly increase that number. It will also increase the number of migrations that we will see around the world, particularly from rural to urban areas as well. No? The importance of water cannot be overstressed on the SDGs, not only SDG 6, but most of the SDGs require water for their achievement of the goals and the targets. But it's a resource that is undervalued, and water resources are used inefficiently in our countries and in our cities. You know, we see an increasing also in water pollution, and that is also obviously threatening as well the supplies that we have. You know? The challenges are, as we said, are particularly felt in urban areas, where we have, you know, for the first time in history, more than half of the global population lives in cities. And we have, you know, regions like Latin America, which is the most urbanized region in the world. But then you see also exponential growth in cities in Asia, and the massive growth that is expected here in Africa, where I'm based. There. So the notion of the circularity is not new. It is based on concepts that date back from the 50s and the 60s on industrial ecology, and it's a concept that is based on the circularity of natural resources, and in this particular case, we think of a circular economy and its application of water, basically emulating the water cycle in nature. We need to shift from this linear system that Pai was mentioning, in which we basically abstract water from a source, you know, whether it's fresh surface water or groundwater, we treat it to potable quality. Potable water quality is distributed and is used in domestic, industrial, and other uses. If we are lucky, we can collect, treat, and dispose of the resource, but in most cases, as Pai was saying, 80% of the global wastewater is not being treated and discharged directly into systems. This is a linear system that we have in place now for a couple of centuries. It has obviously generated an immense amount of benefits in the early days, but it's a system that is now under severe pressure from climate change and other uncertainties, such as demographic change and changes in demand and other uncertainties. And it's clearly a system that has imposed high environmental cost and high social cost as well. No? There's still a lot of people that have no access to the resource and that are exposed to polluted resource constantly, and that is imposing a heavy price in terms of externalities and social costs. So the notion of the circularity is one in which we can start capturing the full value of the water. No? And this is based again on the 3 R's or there are many different concepts around this. We are thinking basically on the supply side, the recovery of the resource and the regeneration of natural systems in this particular concept that we have. Okay. Pai already mentioned, we try to encapsulate all of these concepts in this notion of the Wakeup framework that we developed a few months back, in which we are trying to make sure that we capture the full circularity of water supply, sanitation, and energy systems in urban water supply. And basically, we're going to go through a bit some of these outer circle outcomes, but we see that
the implementation of the circularity concept in urban water supply can basically support three main outcomes. The first one is to deliver resilient and inclusive services. The second one is to design out waste and pollution. And the third one is to preserve and regenerate the natural systems. We will go through a few of these and some of the activities that are in the circles, in the inner circles in blue, but that's the notion that we try to capture when we try to implement our framework in support to policies, but also investments around the world in our client countries. What are we looking here to comply with the first outcome, no? To deliver resilient and inclusive services? Here, what we argue is that we need to plan and invest for climate and non-climatic uncertainties. And here, what we try to say is that the traditional, what we call predict and act way of planning for our urban water supply and sanitation services is simply not enough to ensure that we can build systems that are robust and resilient to climate and non-climatic uncertainties. And that means that we need to shift the way that we look at planning, the traditional planning approach of trying to identify 2 or 3 scenarios for the future, selecting one scenario in which we feel comfortable that could be achieved in the future, and selecting a few investments and actions towards that scenario. Now, given the climate change today and all the other uncertainties that we cannot really control or measure or predict, we believe that the way to look at the systems is much more bringing a different array of metrics and measure metrics such as resilience and robustness to make sure that we have systems that can be robust to many different types of shock and stressors in the future, and that have inclusive services as one of the main goals. So to achieve this outcome, in addition to the resilience planning and planning for climate and non-climatic uncertainties, we see an array of activities that need to be incorporated when we think or we start planning our systems and thinking about investment design of different options. The first one is also that we need to diversify our supply sources, and that includes looking at different sources with different risk and cost profiles and low vulnerability. So we can look at issues of wastewater reuse, but we can look also at rainwater harvesting, drainage, capturing the water from drainage systems, try to bring all of the different sort of unconventional sources that we can have when we start thinking of the planning of our urban systems. The protection of those water supply sources is also a key, looking at upstream basins and how we can protect those sources, both in quantity and quality, and including integrated water storage. And this also includes the aspects of managed aquifer recharge, natural recharge areas, not only just dams for water supply. Then it's also another important element that is usually overlooked is how much we can maximize the existing infrastructure. No? The second outcome, is a design out waste and pollution. And this is something that Pai covered extensively in the presentation, but it's this notion that we need to recover resources from water and wastewater. And this has to be in the way of energy, water, and nutrients. We have to look and shy away from this notion that wastewater is a waste, but it's a resource, and move away from calling wastewater treatment plants as they are and calling them water resource recovery facilities. There is a lot of resources that can recover from these wastewater treatment plants, and we need to start thinking in very early in the planning processes on how we can bring a lot of these elements into the design and operation of our infrastructure. Then is the optimization of operations. And then here we need to reduce, obviously, non-revenue water. Many cities of the world have losses around 40, 50% of the system, which of course incurs a tremendous, not only water losses, but very high costs to the utilities in terms of energy that is wasted.
and we have to increase the overall efficiencies of the process that we have in the water supply and sanitation systems. And the last one is the contribution of the water sector also to the mitigation agenda on climate in terms of being energy efficiency. Hisar Foundation and Angro Foundation, in association with IWMI Pakistan, WWF Pakistan, and Airwaves Media, TV1, NewsOne, Vaseb, and FM 91, presents 5th Karachi International Water Conference webinar series on climate change and pandemic impact on water. The second webinar on circular water economy in urban context.